הדובר הבא שלנו הוא פרופסור סטיבן אשהיים, שהוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא לימד היסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית בחוג להיסטוריה, ואני מקצרת, והוא פרסם כמה ספרים חשובים, שהוא מעדיף שאני היום לא אקריא אותם, כי הוא רוצה שאני אקצר. אז סטיבן, אתה מוזמן לשאת את דבריך, והם יהיו הפתעה. טוב, אני רוצה פשוט להוסיף למה שאניטה אמרה. אני חבר טוב של דיוויד ביל, שכתב את הספר ב-Jewish Lives על גרשם שולם. והוא אמר שהוא השתמש בביוגרפיה על רתנאו של שולה בתור המודל איך לכתוב ביוגרפיה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לומר שהקהל הזה זה הקהל המערץ ביותר שאני מכיר. כי אנחנו כבר שמענו 8 הרצאות. אתם בוודאי מסוגלים להכיל ולספוג וללמוד מעוד הרצאה. הבעיה היא שאינני יכול להרצות עוד הרצאה. אז מה שאני מציע ומה שאני חשבתי לעשות, הרי זה לא אירוע אקדמי גרידא, זה גם חגיגה, וזה גם אולי הזדמנות להיות קצת לא אינטליגנטית. אשתי אומרת לזה על ממילא שאני ככה. אז אני כתבתי מה שנקרא באנגלית doggerel, חרזנות בעברית, שזה בעצם חרוזים, ואתם מוזמנים להוסיף את הסוף של כל משפט שני, וזה doggerel שבעצם נקרא, המילה הטכנית, זה מקרוניק, וזה נשמע כאילו שיש משהו מוציאים מהתנור. המקרוניק או הטרוגלסיה, זה אומר שזה מעין דוגרל שמורכב מכמה שפות. אנגלית בעיקר, אבל כמובן גם גרמנית וגם עברית. אם זה לא קוהרנטי לכם, אז יש גם שותף אצלי. אוקיי, אז מתחילים. שולה is 80. חגיגה. This is time now for her celebration. After all, who better than her has mastered the issues and trials of Jewish emancipation? רגע, אם אתם לא משתתפים, as an historian, her writing is impartial, very seldom mixed in with personal stuff. But her background, parents, and family history is beautifully brought out in במעגל. אז זה ממש. Her highly educated parents came to a land and a new life from a culture that was zerbrochen. לכן בבית של שולה war nur hebräisch gesprochen. האבא שינה את שמו מאוטו הינצהיימר לאורי ידין, ובכל זאת המהפכה הציונית הייתה חלקית. לגרמניה נשאר כמו התחייבות לדין. זה רמז דק לאיזה לויאליות לדין. No wonder that Shula is such a powerful figure. Her mother, after all, studied physics and was a doctor. That is what has helped to make Shula such a formidable and insightful interlocutor. Perhaps that's too why she goes about her work without any pretense or fuss, even when she tries to grapple
with such knotty problems as jüdischer Selbsthass. זה קהל מאוד חלש. Shula began her illustrious career with Hans Rosenberg at Berkeley. That's why I advise you to listen to what she says very alertly. אתם לא הייתם עושים את זה. ברור, שולה גם חלק מהדור שלה. Her fascination with German history, we all agree, has to do with the intimate and tragic connection between rich culture and unspeakable catastrophe. Still, her first book is not just about Jews. אני חושב שדורון דיבר על זה. Her work is never narrow or partisan. It's all about the politics of Umanim, the German anti-modernist urban master, partisan, artisan. Laat, laat. Actually, we first met at a camp conference where I thought I was great. I would cruise. But then Shula stood up and rendered a withering criticism of my book on German and East European Jews. אני לא אסלח לך. בסדר, אני חושב שאני אמחוק את הדבר הזה. אוקיי. שולה גם כותבת על יהודים גרמנים לאומניים וריאקציונריים שלא עבור האנושות פועל. אולי חלק ממה שהיא אומרת עליהם היא גם ביקורת משתמעת ומרומזת על... נכון. Clearly, though, Shula is not an ideological historian bent on a crusading mission, though it was she who pointed out that German Jews invented a new tradition. In her maturity, she's grown ever more bold and written the whole of German history in a new licht. Originally in German, an alternative history, it's called Deutschland aus jüdischer Sicht. כן. מגוונת ורגישה, היא אפילו פרסמה ספר על מיעוטים זרים ושונים בשנת 2000. בגלל זה קוראים לה וולקוב גם אשת השוליים. זה קצת, it's a pun, you know, שוליים. טוב. Actually, she's never been on the fringe. She's a historian of considerable fame and size. No one less than Reinhard Koselleck gave the laudatio in 1988 when she won the Friedrich Gundolf Prize. אתם משתפרים, ואני נחלש. She's written about everything in German history, though perhaps not about the Golem. But clearly her subtle and nuanced writing is a kind of hidden critique of גרשם שולם. לאלה שלא מבינים שהוא רואה את הדיאלוג היהודי הגרמני כאשליה, ושולה בהחלט לא רואה את זה באותה דרך. In fact, she's even, no, שנייה, אני, זהו. אי אפשר לטעון שהיסטוריונים מרוויחים הון. אני מניח שכך היה המצב כאשר שולה תרגמה איחוד וחירות בגרמניה עבור משרד הביטחון. Shula usually writes social history, but now she's composed a biography with the sweat of her brow. Great is her empathic, critical, and tragic story of that complex German Jew, Walter. It's עדיין חלש.
Here she shows her great reach. There is economics, business and industry, psychological complexity and Jewish identity, even the murder of a great, if confused, German Jew by the right-wing Freikorps. I challenge anyone to say of Shula's work, unlike many other academics, that she's a bore. Indeed, you can depend on her versatility and range. There's no question of her reliance. She's even written superbly about German Jewish success in science. Okay. Many have written about Jewish attempts at hitbolalut into the German nation, but no one but Shula has a whole theory of its opposite, Jewish disassimilation. אתם צריכים לקרוא את מה שהיא כתבה, ואז תבינו מה שאני קורא פה. כפי שראינו, שולה רחוקה מהתסמונת האינטלקטואלית של מחשבה והוראה שדומה לאנמיה. לכן אנחנו פה לשבח ולחגוג אותה באקדמיה. אני באמת מגיע לסוף. Recently, she has written in praise about our mutual friend, Professor George Mossa, but now it's her turn to be honored, thrive, and prosper. Surely, in the end, let's not forget Shula, the family person, her life filled with culture, music, and fun. Her late lovely husband, the pianist Alex, was a wonderful musician, as is her conductor son, Ilan. But this is not all, for there is also love of the theater, the cinema. In German, it's called Kino. For now, she is with this wonderful, sparkling man of the stage and twinkling eyes with the unusual name Cerlino. Thank you.